again for coming. As you can see, we're members of this great movement from diverse groups, but we're united by one vision, a very clear vision for a just transition towards a transformative food system that takes into cognizance our small-scale farmers and peasants, respects the modes of production, knowing fully well that we are what we eat, and seed is life. If our seeds are commodified, if our seeds are captured, our very essence in life is captured. So we come in here with just one gospel, that our government and the powers of this world should know that the food that we produce is produced by peasant farmers, our small-scale farmers, and that we are saying that these people should be respected. We're also talking about the systems that make these rules, that they should take into cognizance that we, the people of this world, that we demand that they listen to the voices of the people. Most times when these policies come out, they come out with very draconian laws that don't take into cognizance the people that mostly feed into a corporate narrative. And we are saying that it should be people over and above corporate interest. And we are building a universal and solidarity, international solidarity, and we are here with one voice. You can see, as this is a representative of what we had from diverse continents, different communities, different constituencies, but we are united by a single goal that we believe on food sovereignty, which we follow through agricultural practices, and that this is the world order, not the order that is preached by corporate multinational companies. Thank you. Same air we breathe, we are the same water we drink, we are the food we eat. And therefore, it's absolutely necessary, urgent, that we build a new relationship with the nature to which we belong. If we do not do this urgently, we go into a suicidal path. And this is what's going on with the expansion of extractivism in all our territories, and a way of conceiving the production, the distribution, and the consumption of food that is destroying our common goods, that is destroying the same territories in which we live. So there is another way forward, another way to inhabit the territories in which we live, in harmony with the nature we are, in harmony with other human beings. And this is why we are here to propose, as my colleague said, the paradigm of food sovereignty. And that paradigm of food sovereignty includes agroecology as a path, includes agroecology as a science, as a practice, as a social movement. Through agroecology, we can feed the world. Through agroecology, we can cool the planet. Through agroecology, we can achieve social justice for our farmers, for our peasants in the different territories. And through food sovereignty and agroecology, we can achieve justice and health for all. From the People's Health Movement, we are happy to be part of this global convergence. We think it's historical because to have 9 global movements from all over the world to agree on a joint political action for systemic change for the next years gives us hope, in the sense that lots of people will be working together in trying to achieve this paradigm for all. And this, especially in the context that the country that is very generously hosting us for this forum, like Sri Lanka. We all worldwide know the value you've given for the prohibition and the banning of chemicals, and how this was used by the chemical companies worldwide to establish that this had to do with the very sovereign decision that you've made to prohibit those chemicals that were harmful to the people, that were harmful to the water, to the air, to the territories. And on the contrary, we believe that that's the right path, but we need to do this through a just transition that might lead us to achieve agroecology for all. Thank you. Alternatives, right? All of those problems and issues my colleagues and comrades have spoken about, instead of us just criticizing them, it is also an opportunity for us here to think about alternatives. So an alternative view, an alternative action, an alternative discourse to what the capitalist, colonial, abusive, exploitative, extractivist system is proposing, and patriarchal system, of course. In this sense, it is very important for us to
think together about an alternative to our economies, to the economies that are imposed upon us. It's very important for us to think about an alternative to our relationship with nature, with the commons, our relationship to our health, our relationship to our bodies, and our relationship to our heritage and our everyday life and interests. So in this sense, we're also speaking about intersectionality between all of those issues, all of those topics, all of those constituencies, one of which is, of course, intersectional feminism, in which sense the marginalized and the invisibilized communities are the ones who are put forward, from indigenous communities, from women, from diversities, from the colonized peoples, from the agricultural workers, all of those who have been invisibilized and silenced for years are now the ones who are speaking, but also they're the ones who are thinking together about those alternatives, so that the alternative is never imposed from top down, but produced by all of us communally, collectively, in a way that cares about all of our interests, in a way that it cares about all of our seeds, our food systems, our livelihoods, and our bodies, so that this alternative is a real alternative for everybody, and that nobody is left behind. Okay. මම චින්තක රාජපක්ෂ ශ්‍රී ලංකා මෙහෙයුම් කමිටුව නියෝජනය කරමින් කතා කරන්නේ. මේ පැහැදිලි කරා වගේ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ මොහොතේ ලෝකේ පුරාම මේ රටේ ලෝකෙටම ආහාර ඒ වගේම බඩගින්න ඒ වගේම තමන්ගේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ ඇතුළේ ඉඳගෙන තමන්ගේ ජීවිතය එක්ක අරගල කරන මිනිසුන්ට සුබදායක තැනක් නෙමෙයි. අපි දන්නවා ලෝකේ පුරාමත් ලංකාව ඇතුළේ ඊටාම බරපතල පීඩාවකට පීඩනයකට හා සූරාකෑමට ලක්වන පිරිස බවට අද ලෝකේ පුරා පත් වෙලා තියෙන්නේ මේ ගැමි ගොවීන් සහ මේ ආහාර නිෂ්පාදනයේ ඉන්න සියලු දෙනා. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ තියෙන ඔවුන්ට අයිති ඉඩම්, ඔවුන්ට අයිති බීජ, ඔවුන්ට අයිති ජලය, ඔවුන්ට අයිති වැව්, ඔවුන්ට අයිති වනාන්තර, ඔවුන්ට අයිති වෙරළ, ඔවුන්ට අයිති මුහුද, ඔවුන්ට අයිති සතුන්, ඒ වගේම ඔවුන්ට අයිති ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම්, මේ සියල්ලම ඉතාම ප්‍රාග්ධනයේ සහ ලාභයේ වුණාවෙන් වෙළඳපොළට ගැනීමේ ගෝලීය සැලැස්මක් ඇතුලේ තමයි අපි ඉන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ සැලැස්මට එරෙහිව මේ සැලැස්ම තුල තවදුරටත් යන්න බෑ කියන හඬ ලෝකේ පුරාම මේ අවුරුදු දශක ගණනාවක් පුරා වර්ධනය වුණු ව්‍යාපාරයක තුන්වෙනි ගෝලීය සමුළුව තමයි අපි මේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී ලංකාවේදී පවත්වන්නේ. මේ සමුළුව සඳහා රටවල් 20කට වැඩි සංඛ්‍යාවකින් ඒ වගේම ඒ රටවල් තුල ක්‍රියාත්මක වෙන දේශපාලන ව්‍යාපාර, සමාජ ව්‍යාපාර, ගොවි ව්‍යාපාර සහ විශේෂයෙන්ම දීවර, ඒ වගේම සෞඛ්‍ය, ඒ වගේම ආදිවාසී එඬේරු, මේ සියල්ලම මේ නියෝජනය කරන 500කට වැඩි පිරිසක් ලංකාවට එකතු වෙන්න නියමිතයි. ඔවුන් එක පොදු දේශපාලන අරමුණක් වෙනුවෙන්, දේශපාලන වැඩපිළිවෙලක් වෙනුවෙන් සහ දේශපාලනික ඉල්ලීමක් වෙනුවෙන් තමයි ලෝකේ පුරාම මේ එකතු වෙලා ඉන්න කණ්ඩායම අපි සැප්තැම්බරයේදී ලංකාවේදී ඒ වෙනුවෙන් අපේ අදහස සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තාම පැහැදිලි, තාම නිශ්චිතයි අපි අපේ දේශපාලන ඉල්ලීම ලෝකේ ඉන්න සියලු ප්‍රගතිශීලී සහ වාමාංශික සහ බහුජන ව්‍යාපාරයන් එක්ක එකතු වෙලා අපි අපේ ඉල්ලීම ගොඩනගමින් තියෙනවා. නිසා අපි සතුටු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ලංකාවේ ඇතුලේ සමාජ වෙනසක් ප්‍රාර්ථනා කරපු මිනිස්සු, ඒ වගේම 2022 ලෝකේ වගේම ලංකාවේ ඇතුලේ මහජන අරගලයක් ඇතුලේ, මහජන නැගී සිටීමක් ඇතුලේ පාලකෝ පළවා හැරලා ඒ ජන බලය ගොනු කරපු මේ රටේ මිනිසුත් එක්ක අපි සතුටු වෙනවා. ඊට පස්සේ 2024 අලුතෙන් පත් වුණු මේ නව රජයන් වලට යම් කිසි විදියකට ඔවුන්ගේ දේශපාලන ආර්ථික වැඩපිළිවෙල තීන්දුව කිරීම සඳහා එය ගැන නැවත සලකා බැලීම සඳහා අවස්ථාවක් කරගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සමුළුව. මේ සමුළුවේදී කතා කරන්නේ ඇත්ත මිනිසුන්ගේ සම්පත් ටික රැකගන්නේ කොහොමද? ගොවි, ඒ කියන්නේ මේ ඉන්න ගැමි ගොවීන්ගේ ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්නේ කොහොමද? නිෂ්පාදනය සඳහා සාධාරණ වෙළඳපොළක් නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද? බඩගින්නට පැහැදිලිව නිවැරදි උත්තරයක් හොයන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම
මේ සම්පත් ගැනීම සඳහා දිවි බහුපාර්ශ්වික විදිහට ගෝලීය උමනාවන් සමාගම්වල සහ ප්‍රාග්ධනීය උමනාවන් වලට හදන ගිවිසුම් වලට විරුද්ධ වෙන්න ඕනේ වෙන්නේ. ඇයිද? ඒ වගේම අපිට අපේ රට ඇතුලේ මේක අවස්ථාවක් කරගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම නැවත මේ අපෙන් ගිලිහිමින් තියෙන ආහාර සහ මේ සියල්ලගේම අයිතිය ආහාර ස්වෛරී භාවය මේ රටේ මිනිස්සු සහ සියලු දෙනාට අත්පත් කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් කරගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අපි ශ්‍රී ලංකා මෙහෙයුම් කමිටුව විදිහට අපි සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතනින් මේ සමුළුවෙන් පස්සේ හදාගන්න එකග වෙන ගෝලීය දේශපාලන වැඩපිළිවෙල ඇතුලේ න්‍යාය පත්‍රය ඇතුලේ අපේ ඉදිරි කටයුතු ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන බලපෑම සහ ඒ සඳහා වන තීරණාත්මක මැදිහත් වීම ලෝකේ පුරා සහෝදරමය සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයන් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේක හුදු ආහාර වලට පමණක් සීමා වුණු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපි මේ වෙලාවේ ඉතාම දැඩි උමනාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා ඉන්දියානු පාකිස්තාන යුද ගැටුමක් නිර්මාණය වෙමින් තියෙනවා. ඒ වගේම පලස්තීන ජනතාව තමන්ගේ නිදහස් විමුක්තිය වෙනුවෙන් සටන් වෙදමින් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට පේනවා ඇත්ත සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට අයිති නැති උමනා නැති යුද්ධයක් නිර්මාණය කරමින් මේක ඇතුලේ බලය අත්පත් කරගන්න උත්සාහ කරමින් තියෙනවා, තහවුරු කරමින් තියෙනවා. අපි ඒවටත් විරුද්ධව තමයි අපි මේ සමුළුව තියන්නේ. ඒ නිසා අපි ගෝලීය සාමයක්, ගෝලීය වෙනසක්, ගෝලීය සමාජ පරිවර්තනයක්, ගෝලීයව ආහාර ස්වෛරී භාවය රැක ගැනීම සඳහා වන ප්‍රයත්නයක කොටසක් විදිහට තමයි අපි මේ සමුළුව ලංකාව තුළ පවත්වන්නේ. අපි ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා මෙහෙයුම් කමිටුවත් ගෝලීය මෙහෙයුම් කමිටුවත් එකට එකතු වෙලා තීන්දුව කරමින් තියෙනවා කොහොමද මේ සමුළුව පවත්වන්නේ කියලා. බොහොම ස්තුතියි.